तू मुझे नवाजे तेरा करम है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी देखने वाले सारे व्यूअर्स ने मेरे बलबीर कौर रंधावा वालों सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते एंड जय गुरुदेव। दोस्तों लैके हाजिर हाँ तुहाडे लिए हैल्थ टॉक शो विद बलबीर कौर, जिस विच असी गलबात करते हाँ साडी फिजिकल हैल्थ, मैंटल हैल्थ, इन्वायरमेंटल हैल्थ ते इहदे नाल नाल स्पिरिचुअल हैल्थ के बारे। सो अज दे हैल्थ टॉक शो विच मेरे को स्पैशल गैसट ने जो कि जानकारी देंगे सानू ऑर्थोटिस्टिक के बारे। सो मेनली जिहड़ी पैरां दे नाल जुड़ियां समस्यावां हुंदियां या साडी बैक दे विच स्ट्रोक वगैरह करके कई चीज़ां हैपन हो जाती है जिहदे सानू सर्टन इक्विपमेंट की लोड़ पैंदी है ते इक्विपमेंट किस तरीके नाल डिज़ाइन की जाती है, किस तरीके नाल बनाई जाती है, तो की इहदे विच चाहिदा हुंदा है, तो डॉक्टर के रिफेरल किस तरीके दे नाल इहदे विच कामयाब हुंदे ने जेकर तुसी इन्हां कोलों स्पैशल चीज़ां बनवाणियां रिलेटेड टू हैल्थ इशूज़ जिहड़े हुंदे ने, स्पैशली डायबिटीज़ फूड दी हैल्थ जिहड़ी हैगी है इहदे विच काफ़ी चीज़ां जिहड़ियां हैगियां चेंजिस हुंदे आ साडे पैरां दे विच एंड सर्टन फिजिकली चेंजिस जिहड़े हुंदे आ उहदे बारे भी तुहानूं जानकारी दांगे। सो ऑर्थोटिक्स जिहड़े हुंदे आ ओह किस तरीके नाल काम करते है, कदों सानू उन्हां दी लोड़ पैंदी हैगी है, तो मेन रोल उन्हां दा हैल्थ दे विच की हुंदा हैगा, इहदे बारे सारी अज जानकारी देण वास्ते मेरे नाल डेविड डिवेग एंड जो कि सीनियर ऑर्थोटिक्स ने वो साडे नाल हैगे जुड़े हुए काशी टीवी ते वो अपने बारे दसणगे पहले तो फिर असी उन्हां तो होर जानकारी लांगे तो कुछ जिहड़े क्वेश्चनस ने उन्हां दे भी आंसर इन्हां कोलों लैण दी कोशिश करांगे। सब तो पहले स्वागत करते हैं डेविड दा जो इन्हां अपना कीमती टाइम कढ के इत्थे आए ने ते अपना प्राइवेट क्लीनिक भी रन करते हैगे। जेकर तुहानूं इन्हां तो इन्फॉर्मेशन चाहिदी होए तो तुसीं इन्हां दे प्राइवेट क्लीनिक ते भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो कि असी नंबर जिहड़ा हैगा अपने स्टूडियो के नंबर पर छड्ड दांगे ताकि तुसी कॉन्टैक्ट करना होए किसी भी हैल्थ इशू रिलेटेड तो तुसी इन्हां प्राइवेट क्लीनिक ते कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो डेविड, वेलकम टू काशी टीवी। Thank you so much for coming. I know you run your clinic as well, but you given us your time. Thank you so much for that. No problem at all. So David, firstly I would like to know what do you do and a little bit about your introduction, because you come first time on Kashi TV and hopefully we will be seeing you regular as well. But why did you start this career and how did you progress? What are you doing now at the moment? Okay, so basically I started in orthotics in 1978, employed by the Royal Orthopaedic Hospital in Birmingham as a technician to actually make the goods. This then progressed into assessing patients and not only assessing them but then going and making the items, and it basically snowballed from there. Then went to college in Manchester, did the approved course, passed the approved course and became a qualified orthotist. And basically orthotics is the profession where we fit devices externally to the body, and that can be any body part from the top of the head to the bottom of the big toe and everything in between. Wow. So David ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ he's got a very long, very big experience, ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਰੀਅਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥੋਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਸ 'ਚ ਲੋਡ ਪਏ ਉਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਐਨੀ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਲੋਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਲਮਟ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਤਾਵੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ, ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਸਰਟਨ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਆਰਥੋਟਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ in detail ਦੇ ਵਿੱਚ। So could you tell us more about what is orthotics in details for us? Orthotics, a lot of orthotics is foot and knee related, although we do spinal work when people have had trauma. So basically orthotics is there to support a weakness in the body, a malalignment in the body, or just basically if people have had trauma and had fractures, the devices we supply allow the body to heal while they're being mobilised, and so it aids their recovery basically.
So we get involved virtually with every other discipline in the hospital. We get involved with orthopaedics, diabetics, neurology, rheumatology, oncology even, because we do supports for patients suffering with cancer to relieve symptoms. So we cover virtually every discipline, even pregnancy. We do supports for pregnant ladies, and because of a change in the hormones, they have problems with the wrist, so we do wrist supports and all sorts of things. So it's a very, very varied profession, and that's why I absolutely love my job. Because it's always you're seeing a different kind of patient. Because sometimes you tend to get bored seeing only one kind of patient. In we literally see people from birth to death. So it's a massive age group as well. We see people from different ethnicities, because some disorders are more relevant in certain ethnicity groups. Yes. So it is a massive varied amount of work, which is absolutely fantastic. Oh wow. So orthotics ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰੇਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਐਂਡ ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ orthotics ਹੈਗਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਫੇਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ orthotics ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਜਿਹੜੇ orthotics UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ orthotics ਨੇ and David you did mention there is only 300 orthotics isn't it? I think it's between 350 and 400 qualified in the country at any one time. It's a very small profession within healthcare as a whole. Yes, so बहुत घट जड़े प्रोफेशनली जड़े हैगे orthotics हैगे अबाउट जिदा डेविड ने दसिया 300 ते 400 दे विच इन्हां दी कैटेगरीज हैगे सो वेरी लैस UK दे विच हैगे बट इन्हां दा जड़ा योगदान है बहुत हायर लेवल ते हुंदा है हर एक डिपार्टमेंट दे विच इन्वोल्व हुंदे ने ते स्पैशली जड़े न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हो जांदे है या फिर सर्टन जड़े फूड डिजीज़ जिदा डायबिटीज़ रिलेटेड इशूज़ हुंदे ने ओदे विच मदद करदे स्पाइना दे विच मदद करदे जड़ी औरतां प्रेगनेंट ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਣ ਐਵਰੀਡੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਫੁੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਸਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇ So we'll go on the services they can be provided by what kind of mainly services are provided by services can be things like specialised footwear, it can be orthotics to go into patients' own footwear, a lot of knee bracing, hip bracing, spinal bracing, arms, necks, even protective helmets for epileptics. So we work to try and enable people to function more easily and correctly. So a lot of it is biomechanics and just enabling the patient to carry on their normal everyday life, because most of our patients can be reliant on the medical devices we supply to actually be able to work, to do their leisure activities. And so yeah, if you can enable somebody to carry on their normal working life or leisure life, then it improves their standard of living and quality of life. Wow. ਸੋ ਮੈਂ ਡੇਵਿਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ orthotics ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ
ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਨੈਕ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਹੈਲਮਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਪਲੈਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਹਰਟ ਨਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਰਟਨ ਇੰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਮੇਨਲੀ ਕਈ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡੇਵਿਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਅਮਾਊਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੇਵਿਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਡੇਵਿਡ? ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਗੋ ਇਨਟੂ ਇਟ, could you give a scenario or a case study kind of the thing you been seen so many patients? So I previously had a lady who was admitted to hospital for a non-orthopedic problem, and this was at a previous trust, and unfortunately she didn't take her warfarin therapy for her blood clotting and so on, and she had a very, very infected leg that the trust wanted to remove below the knee. But she said, no, you're not removing it. She had it debrided, and basically there was open bone showing, and the foot was fixed at a 45-degree angle down, and basically she was off her feet in a wheelchair. So we were asked by Skin Viability and the physios to have a look at her and see if we could come up with any footwear. So in the end we took casts of her legs, we wrapped her legs up in cling film to protect them. We took casts and we made up some footwear with a cradle inside to accommodate the foot angle, and we actually got the lady back on her feet and walking out of a wheelchair. And when it came to the third visit, when she was going to take the footwear home, she stood up, she took a few steps, and she just broke down crying. And it was just that she hadn't been out of a wheelchair for 18 months. How amazing. And she came back subsequently 2 months later for a review, where we assessed her for a second pair, and she could carry on her normal everyday functions in her bungalow, and actually, you know, walk around the bungalow, cook, go out with the family, and to be honest, that's what makes the job. Oh wow, this is very inspiring story, I will say. It's a reality, I wouldn't call a story. It's a life which you have seen improved by orthotics, you know, itself. It's a very big part which play. I mean, if that lady's life, you know, where she was born to a home on one place, you made her able to walk. Yeah. And how her self-esteem built is amazing. The problem is when somebody comes in for assessment, the part of the assessment is obviously the physical part of the assessment, but you've not got to forget there's a psychological side that often affects a patient greatly, and you've got to be empathetic towards not just the physical problem, but the mental health problem, the psychological problem, the lack of just being able to say go out into the world and do normal things, and that affects people greatly if they can't do that. Absolutely. I mean, I've been working with you and seen few of patient with you, and just with a simple supply, and that boosts their confidence, isn't it, David? And also it's when you deal with children, say with autism or ADHD, you have to approach people in different ways. And you know, literally sometimes the first 2 minutes with a child or a patient can make or break the appointment.
I agree with you. It's the first expression we say sometimes, isn't it? How it's going to take you to the further assessing is very important. So मैं डेविड नाल गल कर रही सी भी कि कोई जिदा लाइफ स्टोरीज इन्होंने इन्ना टाइम NHS ਦੇ ਵਿੱਚ स्पेंड ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬੈੱਡ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੈਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ कि मास सारा रिमूव हो चुका सीगा, इन्नी बैड सिचुएशन सीगी ते उत्थे डेविड ने पहले स्टार्टिंग विद प्लास्टरिंग दे नाल ओदी हीलिंग कीती ते उस तो बाद ओदे लिए एक इहो जिहा फुटवेयर बनाया कि ओदे लिए एडजस्टमेंट करना ओदे विच बहुत ईजी सीगा। फस्ट अपॉइंटमेंट ते सैकेंड अपॉइंटमेंट ते ओ आप खड़ी होण लग गई ते थर्ड अपॉइंटमेंट जदों सीगी डेविड दे नाल ओ तुर रही सी ते ओदी अखां चों हंझू डिग रहे सी क्योंकि वो कदी तुर नहीं पाएगी, ए लोकां ने कहा सीगा, डॉक्टरां ने कहा सीगा। बट एक इक्विपमेंट जिहड़ी हैगी है वो तुहानूं किद्दां अपनी सैल्फ हीलिंग वास्ते भी इंकरेज करदी हैगी है। जिहड़ा इंसान कदी तुर ना सके उहनूं क्या जाए ते अगर तुरन लग जाए एक इक्विपमेंट करके एक वस्तु करके जिहदे नाल वो चल सकदा है ते ओहदी लाइफ जिहड़ी चेंज हो सकती है। सो इहो जी चीज़ां जदों असीं देखदे आ कि एक जिहड़ी फैसिलिटी हैगी है NHS ਵੱਲੋਂ पहले प्रोवाइड की जाती सी, अगर तुसीं इहो जी फैसिलिटीज़ जिहड़ियां हैगियां प्राइवेट भी लै सकते हो अगर अपनी तुसीं हैल्थ नूं बचाना चाहते हो, मोर बैटर बनाना चाहते हो। तो जिहड़ी रिफेरर है उहदे बारे भी असीं गल करांगे कि जिद्दां अगर रिफेरर ऑर्थोटिक्स नूं रिफेरर किस तरीके दे नाल कीता जांदा हैगा। बट बिफोर दैट है ना जिहड़े पेशेंट जिहड़े हैगे टाइप ऑफ पेशेंट जिहड़े डील करते हैगे आ उहदे बारे भी असीं जानकारी जानते हैं डेविड कोलों कि किस तरीके दे नाल जिहड़े हैगे आ पेशेंट दे नाल डील करते, किहड़े काइंड ऑफ मैडिकल जिहड़े हैगे कंडीशन दे लोग डेविड कोल आंदे। सो विच काइंड ऑफ पेशेंट कम्स टू यू डेविड? We get them referred from all disciplines. In the local area, the Standwell Orthotic Service accept referrals from GPs, from physios, from podiatrists and from hospital consultants. So you can see a large number of people from different disciplines, but one of our main areas of treatment is for diabetic feet. They are very, very at risk. They are an absolute minefield, diabetic feet. And the problem is, with a lot of the diabetics having neuropathy, which is a lack of sensation and feedback, the damage is done before they know it. I've actually seen diabetic people walk into clinic with a nail through the bottom of the shoe and into the foot, and they can't feel it. And by that time, the damage is done, and you're dealing with it reactively, so the problem's there. Whereas what we try and do now is more preventative work and education, and we do specialist multidisciplinary clinics with two consultants, 2 specialist nurses, myself, a specialist podiatrist, and that is to treat people with diabetic foot ulcers. And that can lead to amputations if not treated appropriately and quickly. And conditions can literally change or even become life-threatening within 24 hours. Oh, that's a very big risk for diabetes, because in Asian community we tend to be really high risk for the diabetes, even though some people don't take it so seriously because they think it's only diet change, but they never think about how our feet are so important to be, you know. It's diabetic circulation through the whole body is compromised. The feedback, the sensory feedback is compromised. You get, the neuropathic feet. A lot of patients can't feel anything below calf area, and so they could step on. One of the big problems with diabetic feet is that people leave them against a heat source, a radiator, a fire, and then they get a burn blister, and that can set off horrendous ulcers that are very, very difficult to resolve, if at all. And quite often that can lead to amputation.
It's very, very dangerous actually. It's life threatening. It is life threatening. So मैं डेविड ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਫੇਰਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਫੇਰਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫੇਰਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਕਲੀਨਿਕ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੇਰਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਟ ਹੈਲਥ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਤੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ, ਹਾਰਟ ਤੇ, ਲੀਵਰ ਤੇ, ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਐਂਡ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਰਵ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਹੀਟ ਜਾਂ ਹੀਟ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਹਾਰਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੱਟਣੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਐਡਵਾਈਸ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਆ ਆਪਣੇ ਫੁੱਟ ਹੈਲਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਫੁੱਟ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਐਜ਼ ਏ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟ ਕੇਅਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। I know I'm going to go bit further in foot health because we got lots of viewers who has diabetes and there is lots of aged people who watch our program. So I would like if you can give them a guidelines how they can look after their feet a bit and what can they do from your as a professional point of view. What is really a must is to inspect the feet at least twice a day. That's morning before they put shoes and socks on and evening when they take shoes and socks off. It's important to look at the foot as a whole, look underneath it, see if there's any puncture wounds, anything like this, any red areas, any areas that look like they're going to blister. Also, they don't want to let the feet get too dry. If the feet get dry and they crack, that gives an open portal for a pathogen to get in and cause infection. So creaming the feet, keeping the skin nice and supple, all these sort of things, well-fitting suitable footwear, which in our opinion is enclosed shoes with a fastening. So slip-ons are very bad for diabetics. Sandals are very bad for diabetics, and things like the sliders and slip-on toe post sandals, flip-flops. So even slippers can be very bad for diabetic feet. Okay. So good footwear is crucial to foot care. And there's also a lot of good insoles about that can spread the pressure of the feet over the foot as a whole rather than in individual areas. But anybody who's diabetic should have a 12 monthly check by a GP or a podiatrist to assess the condition of their feet.
Okay, that's a very good information. So मैं ਡੇਵਿਡ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਕੁਝ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਫੀਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਬਰੂਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ अलग कलर तो नहीं लग रहा पैर का कुछ रेडनैस या ब्रूज वर्गू तो नहीं है सो सारे पैर का अपना मुआयना करना जो कि बहुत जरूरी है होर एवरीडे तुसी यह मुआयना करना सवेरे तो शाम को तुसी कर सकते हो एंड ये इन्होंने एवं दसिया कि जोड़े ड्राई फीट होंगे और डायबिटीज़ लिए चंगे नहीं होंगे सो चंगी तरह हमेशा मॉइस्चराइज अपने पैरों को तुसी रखना है उन्होंने मसाज जिदा कह लो भी करके ड्राईनैस उन्होंने दूर करना है क्योंकि जेकर क्रैक हो जाते हैं वो फिर ब्लीडिंग हो सकती है खून आ सकता है जिदे करके जोड़ा इन्फैक्शन होने का भी खतरा होता है सो ये लिए बहुत जरूरी है कि जेकर तुहाडे पैर ड्राई ने तुहानूं डायबिटीज़ हैगा तो जरूर अपनी तुसी फार्मेसी तो कोई ओर्नीमेंट कोई क्रीम लैके उन्होंने चंगी तरह मॉइस्चराइज उन्होंने रखो अपने पैरों में इस तो इलावा इन्होंने दसिया कि जोड़े तुसी शूज़ पाने ने डायबिटीज़ जोड़े पेशेंट ने वो शूज़ जोड़े कंफर्टेबल काफ़ी होने चाहिए एंड स्पैशली जेकर लेसिस होन या स्ट्राइप्स होन तो वधिया हैगे है जेकर फ्लिप फ्लॉप होन जोड़े आराम नाल स्लिप ऑन हो जान वो शूज़ जोड़े हैगे है उन्हां लई चंगे नहीं होंदे क्योंकि उहदे विच तुसी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते वेयर जोड़े लेसिस होंदे है या जिन्होंने असी स्ट्राइप कर सकते हैं उन्होंने असी अच्छी तरह बन सकते हैं अगे पीछे कर सकते हैं सो इसलिए जो डायबिटीज़ हैगा उहदे विच शूज़ जोड़े है बेहतर रहते हैं इनसोल्स भी कई प्रोवाइड करते हैं तुहानूं अगर कंफर्टेबल लगे तो तुसी चंगी सलाह लैके फार्मेसी तो लै सकते हो जोड़े कि इनसोल्स का काम कर सकते हैं तो इन्होंने दसिया कि जिन्होंने डायबिटीज़ होए उन्होंने जरूर अपना चैकअप जोड़ा है एवरी 12 मंथ्स स्पैशलिस्ट नर्स जी होंगी है डायबिटीज़ वो को जरूर अपना पैरों का चैकअप भी कराना चाहिए जो कि लाजमी होंदा है अगर तुहाडा डॉक्टर तुहाडा 12 महीनों बाद तुहाडे पैरों का मुआयना नहीं करवांदा नर्स कोलों या स्पैशलिस्ट तो तुहाडा फर्ज बनता है कि उन्होंने दसन का कि मैनू अपना चैकअप कराना पैरों का क्योंकि पैरों का जोड़ा है कनैक्शन बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है अगर तुसी उन्हां दी लुक आफ्टर नहीं करते हैगे सो इस तो इलावा असीं होर जाणांगे डायबिटीज़ का तो सानूं डेविड ने काफ़ी इनफॉर्मेशन दी है इस तो इलावा स्ट्रोक के बारे थोड़ा जिहा जाणांगे कि स्ट्रोक दे विच किस तरीके दे नाल ऑर्थोटिक्स हेल्पफुल होंदे हैं सो डेविड आई वुड लाइक यू टू टेल अस मोर अबाउट ऑन स्ट्रोक एंड ऑर्थोटिक्स हाउ डज इट वर्क टुगेदर stroke victims or survivors stroke survivors often have one side of the body affected from the stroke, the incident, and therefore a lot of stroke patients have drop foot. It can be with tone or without tone, and therefore a lot of patients will need upper limb splinting or lower limb splinting, such things as AFOs, which it's an abbreviation for ankle foot orthosis. But that is the most common thing with the sort of neurological conditions that they need some form of foot splint to control the foot because it normally drops and it twists quite often to the outer border. So control is needed so that the patient can get a heel to toe gait and they're less of a falls risk. Because obviously that's the big thing, the falls risk. सो मैं जान रही सी डेविड कोलों कि स्ट्रोक के पेशेंट दी किस तरीके नाल मदद करते क्योंकि स्ट्रोक जिन्हों असी अधरंग कहते हैं कि एक पासा जो इंसान का मारिया जाता स्ट्रोक की वजह के नाल तो यह दसते भी ज़्यादातर उन्होंने जी कंडीशन आ जाती है ड्रॉप फिट जिन्हों असी कहते हैं कि जोड़ा कई बार बैलेंस जा नहीं बनता है आए का अपर लो और जोड़ा थले का पार्ट होंदा वो यह न्यूरोलॉजिकल कंडीशन बन जाती है जिहदे विच जोड़ा कंट्रोल हैगा वो करन वास्ते AF
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਲ ਡਾਊਨ ਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿੱਗੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਡਿਵਾਈਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗੋ ਨਾ ਮੇਨਲੀ। ਸੋ ਫੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਿਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਚ ਵੀਕਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹੇ ਤੇ ਫੋਲਿੰਗ ਡਾਊਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਨਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਨੀ ਅਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ especially with the children? Yeah, cerebral palsy with the children is a big part of our work. Again, they quite often have contracted limbs, very much so with their feet, their knees. So quite often, again, we have to do splinting for children with the AFOs. We sometimes have to do night splints, night splint acts to give a passive stretch overnight. So it's a bit like having 7 hours of physio. And that passive stretch, when the child isn't fighting it, is extremely useful. And also we work alongside the paediatric physios. Some of these children have Botox. And when they have Botox and serial casting, so they're put into serial casts that are left on for weeks, and then that gives them a stretch because the child can't get out of it, and then we do orthotics when they come out of those casts and maintain that stretch with a removable device. So again, we give the child that core stability at the foot and leg to develop on. So it's, you know, some of them can't stand without their devices. We do specialised footwear for children. Again, we do foot orthotics, as goes insoles for a lot of children. A lot of children don't need splinting, but they still need footwear or insoles to allow them a better foot alignment within their own shoes. Okay. Yeah. So it's a very wide area, isn't it? With It's a massive area. I think it's lots of to do with, you know, as you work from, you know, from birth, I will say, till the death, as you mentioned. It's so many conditions. We never, you know, it's like eye-opening how much help you're providing to I think people. with children you have to be a little bit careful. Some parents want intervention too soon. So if you look at children's feet, most young children under the age of 5 will look as if they've got flat feet, which is a term I don't like. Yeah, lots of people do use it. My children go flat feet. But normally those children will self-correct, and it's a developmental thing. So you've got to be careful not to intervene too soon and take over that self-correction. So it's knowing when to intervene and when they need help. Okay, so it's very important. So David ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਾਫੀ ਵਾਈਡਲੀ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਬਰਥ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਟਿਲ ਦ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਅਰਥ ਓਲਡ ਏਜ ਤੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਲੈਟ ਫੀਟ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਗੂਗਲ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਲੈਟ ਫੀਟ ਹੀ ਹੋਏ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੰਸਰਨ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੈਲਥ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਫੇਰਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿ ਰਿਫੇਰਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਥੈਟਿਕਸ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੁਆਇਨਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਗੋ ਬਿਟ ਮੋਰ ਔਨ how the assessment is done now. So when somebody as a patient come or as a child come, what kind of assessment, how do you get to know them and what things you look into it? So say we get a child perhaps 10 years of age having pain with the feet,
I always get them in, talk to the parent first, ask them in their opinion what the problem is, because obviously they're the one that knows the child best, not us. And it's a case then of asking about what the child does from a sporting perspective, from a school's perspective, what their leisure activities are. So you try and build up a picture of what this child is doing as a regular thing. You know, are they into the sports, football, rugby, hockey, netball, anything like that? Yeah. Because some of those sports are high impact, which will affect feet more. So you try and build up this picture. You've got to take all these social activities and the lifestyle into consideration, as well as just purely the physical aspect. But then what we do, we check the feet from all angles. If it's a paediatric patient, a child, I always tend to favour looking at the back of the foot first to see what the angle of the heel is, because a lot of the time, you know, we get referrals for this child is flat-footed, and it's a horrible term. There aren't many true flat feet. Most problems in children commence at the heel. It tilts one way or the other. That then controls the midfoot, the forefoot, and also upwards the knee. So we get lots of people coming in with knee pain, and the problem is actually the foot position. Okay. And they look so at the you. problem is really small, but it's like made it to. So you can have a knee problem that isn't caused by the knee; it's caused by the foot. So the knee pain is secondary to the foot position, and they look at you as if you've gone mad when you give them something for the foot. I can understand, because I've worked with you. I've seen some patient coming and they say, no, I've got pain in my feet. Why do I need to wear this? You know? That's right. So I'll explain to our viewers a bit. So मैं डेविड को जानना चाहती सी कि जदों assessment ਹੁੰਦਾ ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ first assessment ਲਈ ਬੱਚਾ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਗਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਟੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪੈਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ, ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ, ਨੌਰਥ ਐਂਡ ਸਾਊਥ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਲੈਟ ਫੀਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡੇਵਿਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਨੇ ਉਹ ਫਲੈਟ ਨੇ। पर यह मैंशन करते कि यहो जी कोई कंडीशन ज़्यादातर वेखण च नहीं आती बच्चों की, ज़्यादातर जी होंगी है हिल दे विच प्रॉब्लम होंदी हैगी है। इस तो इलावा यह कहते भी कई बार होंदा है कि असी जी डिवाइस देंदे हैगे आ, पेशेंट सानू कहता कि साडे पैर दे विच प्रॉब्लम हैगी है, पर असी उन्होंने नी वास्ते कुछ पैनण नूं दे दिंदे आ, तो कहते दर्द तां साडे पैर दे विच हैगा, बट जिहड़ा लिंक हुंदा है कहते भी लिंक नी दा जिहड़ा पैरां दे नाल जुड़िया हुंदा है। इस करके कई बार जिहड़े पेशेंट हुंदे आ कहते भी साडे ते पैर च दर्द सी ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਪੈਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਮ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਥੋਟਿਕਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਮੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥੋਟਿਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੈਰ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਿਲਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈਵ ਜਸਟ ਮੈਂਸ਼ਨ that sometimes lots of people get things from the over the counter as well, and they don't really need it.
Because until you don't see the orthotics, they can guide you what is best for you. To be honest, my opinion, and it is my opinion, is they shouldn't be allowed to sell these things over the counter. Okay. You can't go and buy prescription drugs over the counter because they might be the wrong thing for you. And that's just the same with orthotics. With the insoles that are sold over the counter, they are advertised as a cure for all ills. Well, nothing is a cure for all ills. It needs to be specific to the condition. And quite a lot of the goods that are sold over the counter are wrong for the patient because they haven't been assessed. So I think it needs policing personally, because that person is doing what they think is correct, but actually they could be doing further damage. To them, Yeah. So David, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨਸੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥੋਟਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਓਬਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸਨਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸੋਲਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਓ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਰਥੋਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਰਥੋਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਥੋਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਸੋਲਸ ਵਗੈਰਾ ਲਓ। ਸੋ ਵਟ once the assessment is done, so we come to the design and manufacture as we are talking about the insoles. So what should our viewers should be thinking about when it's coming to manufacture and when is orthotics involved in it? The orthotist should do an individual prescription for each patient. So that may involve taking an impression of the feet and then giving the manufacturer a detailed prescription of where they want the support, if they want any voids, if they want any special features put on the insoles. So when you're doing a bespoke insole, you can design it exactly how you wish as the orthotist, as long as you've done a comprehensive assessment. And it is your terminology and your responsibility to give that information to the manufacturer, because the technician never sees the patient. So they are totally reliant on the information that you give them, on the impression that you give them, and there are some very skilled technicians, and these days we have an absolutely massive array of materials. It's never been as good. You know, we have some superb materials these days for treating feet. Wow, so now is more things available. Absolutely. If you get into right hand instead of, you know, going yourself and doing shopping as we mentioned over the counter, which is... Every orthotist has to be registered with the HCPC, which is our ethical governing body. It's a legal requirement. So we have to be registered to practice, and yet a sales assistant can sell them over the counter. Which is so true. Why you have to be qualified for so many years, have so much experience, and then when you can get something over the counter. Very true answer. And all they do is they go on shoe size, which is absolutely crazy. You know, people, if they've got the same size feet, have got different feet. So we need a specialized shoe, actually. Everyone should, I think, have that in a way, because we are everybody, I mean... You can sometimes treat patients really well with insoles to go into their own shoes, as long as it's a well-fitting shoe. So we often tend to advise certain makes. For use with foot orthotics, we often suggest trainer-type shoes. And I
always advise people, don't go and buy the expensive ones that say they've got this, they've got that, they've got the other, because it's all hype. It's low value material, and you're better off buying a modest price pair of trainers. Which do the same. Yeah, and let the orthotic do the work. Yeah. So मैं जान रही सीगी डेविड कोलों कि जदों तुसी शूज़ लेने आ या कोई उन्होंने सोल वगैरह देनी है तो उहदे विच की है करदे गे मेनली इंप्रेस जिहड़ा हुंदा है वो देख के मैन्युफैक्चर जिहड़े हैगे मटीरियल जिहड़ा हैगा वो देखा जाता हैगा एंड किन्नी तुहानूं चीज़ की जरूरत हैगी है पैरां दे आले दुआले वो सारा मुआयना किया जाता है एक ऑर्थोटिक्स दे वल्लों जो कि क्वालीफाइड हुंदा है। सो इन्हां दा मनना है कि जिहड़े तुसी ओवर द काउंटर ले लेंदे हो इनसोल ते एक जिहड़ा क्वालीफाइड हैगा उन्हें इन्ने साल अपनी एजुकेशन करके ते ये सारी चीज़ां तुहाडे लिए अवेलेबल कीतियां ते ओवर द काउंटर वो कंपेयर नहीं हो सकती हैगी। सो एक क्वालीफिकेशन 7-8 साल जिहड़ी लगदे हैगे उस तो बाद कोई तुहानूं इनफॉर्मेशन दिंदा है ते वो जानदा हुंदा है कि तुहाडे पैर किस तरीके नाल वर्कआउट करते हैगे बट अगर असीं शॉप ते जाके इनसोल लैके रख लेंदे हां ओहदा कोई फायदा नहीं हुंदा। सो बहुत इंपोर्टेंट हुंदा है कि वो चीज़ जिहड़ी ऑर्थोटिक्स तौर ते वो जानते हैगे वो जिहड़े ओवर द काउंटर है वो तुहानूं प्रोवाइड नहीं कर सकते हैगे। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਰਥੋਟਿਕਸ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪੈਰ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡੇਵਿਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟ ਰਹਿਣਗੇ 에ਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਸਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥੋਟਿਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ शू ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 4 ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ 5 ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ 10 ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੂ ਸਾਈਜ਼ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ इंसान बनाया ਉਹਦੀ शेप अलग है तो असी किस तरीके दे नाल साइज़ां दे विच उहनूं फिट कर सकते हैं। हो सके तो कहते भी अपने शूज़ जिहड़े आ वो भी तुहानूं बनाने चाहिए क्योंकि वो यूनीक शूज़ हुंदे हैं सिर्फ तो सिर्फ तुहाडे पैरां लई बनाए जाते हैगे ते इह कहंदे कि अगर तुसीं इस तरीके दे शूज़ लैंदे हो वो तुहानूं सिमिलर प्राइस ही पैंदे हैगे डजन मेक एक्सपेंसिव दैन जिहड़े असीं ब्रांडेड शूज़ लैंदे आ पर उहदे विच हुंदा एक यूनीकनेस है हुंदी है कि वो तुहाडे सिर्फ तुहाडे पैरां लई बने हुंदे और सूटेबल होंगे हैं तुहाडे स्ट्रक्चर नूं देख के बनाए गए होंगे हैं। सो आई एम जस्ट टेलिंग देम इफ they can make a shoes as well which is like yes we can uniquely for them. Yeah, we have 3 different types of shoes that we do. There are off the shelf shoes that are wider, deeper and more accommodating than a shoe shop shoe. We have modular shoes which are semi bespoke and then we have the full bespoke shoe that is made individually for each foot. Obviously there's cost differences but my view is even if you do bespoke footwear which can be expensive it's less than one night on the ward in true terms in cost and we're all conscious we want to keep people off the wards if at all possible and we want to keep people's quality of life and keep them up and about and doing their normal things. मेन थिंग जिदा डेविड ने दसिया कि ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਾਈਡ ਫੀਟ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੈਕ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਸ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। Do you have a catalog or anything like that so they can see and choose? Yeah, we have various manufacturers both for children's shoes and adult shoes. And we always give pictorial representation of what is suitable for each patient. Colours these days, they can have whatever colour they want. There's really no limit on colours. I had an 80-year-old lady at Warwick who said she wanted daffodil yellow shoes. Oh, bless her. And I really said, do you really want those? And she said, yes, I do. So I ordered them. They came through. I opened the box and I thought, wow. And I opened the box in front of her. I took them out, and her face lit up, and she said, "That's just what I want." Oh, that's
That's a nice, you know, because the thing is that with the shoes is you wearing every day that thing, you have to be comfortable, pleasing again, to yourself, it's the isn't it? psychological aspect, you know. Yeah. If they're not what somebody likes, they won't wear them for one thing, and that's a waste of money, it's a waste of treatment for the patient, and if they're going to sit up a corner, they have no therapeutic benefit whatsoever. Absolutely. We got only Yep. nearly 1.5 minutes left, so I'm going to ask you, how can they contact you for your service? Right. Before- Obviously, with the NHS service, it's normally through either a consultant or GP. Yeah. For the private clinic, they can contact me at Stourside Hospital in Stourbridge. Okay. Yeah. So any quick message for our viewers who's watching you for the first time? What message? The most important thing, especially for at-risk groups such as diabetics, if you notice a wound on your foot, go to the accident and emergency department or your local urgent treatment centre and get it treated immediately. Do not wait. Get treatment immediately. ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੈਸੇਜ, ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਫਰੋਮ ਡੇਵਿਡ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਥੋਟਿਕਸ ਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਂਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ।